Okay, good evening, everyone. I will speak English mostly, and I will translate some points into Russian, okay? To make it clear for everyone. And today we are going to talk about reading, Ielts reading, and we will discuss one of the most popular tasks in Ielts reading. It is true, false, not given. If you ever passed or if you ever taken the test, then you know what kind of tasks you can have there. There are a lot of types of it, but the most popular is true, false, not given. So today we are going to talk about it, and let me show you my screen. Let me show you my screen. Okay, so you should see my screen. You should see the presentation. Can you just write in the chat? Do you see it or not? Is everything clear? Yes, okay, great. So true, false, not given. As I told you, it is one of the most popular tasks, so let's go further. Let's talk about the strategies. Смотрите, в IELTS reading, конечно, очень важен уровень, потому что нужен вокабуляр, нужно понимать вообще, в принципе, о чем вы читаете. Но в IELTS reading очень важно знать стратегии, потому что только зная стратегии, вы сможете делать эти задания быстро и уложиться в час, потому что у вас всего час времени на 3 текста. Причем дополнительное время на то, чтобы переписать свои ответы, дополнительного времени у вас нет. Соответственно, вам нужно где-то за 50 минут все закончить, и 10 минут у вас остается, вот, чтобы переписать ответы. Поэтому нужно знать стратегии, чтобы делать это максимально быстро. Okay, so true, false, not given. The strategy that we use for this task is scanning. I think you have already heard about scanning. And in general, scanning means quickly searching a passage for a particular word or term. For example, a name or a date. То есть scanning — это сканирование, да, если буквально текста. Вы не просто вы не читаете текст, вы его просматриваете с целью нахождения какой-то конкретной информации. Ни в коем случае не нужно читать, вы просто не успеете прочитать все тексты, тем более они все сложные. So you do scanning. For example, when you see the article, when you see one text and you need to find, or book, right? And you need to find some particular information, name, or maybe information about some city, country, or something else, you just scan. То есть представьте, что вы читаете книгу, и вам нужно, кому-то про нее рассказывать, и вам нужно найти, так, вот здесь вот где-то было про там Париж, и вы слово «Париж» быстро-быстро глазами ищете. Вот это и есть scanning. Вы при этом не читаете же заново книгу. So, scanning means quickly searching, looking through the passage, and finding quickly, again, finding some words that you need, some word or some phrase. On the left of the screen, you see the techniques of scanning, the techniques that you can use for scanning. You can start from the bottom right and go to the upside of the screen like this, or of the sheet of paper. You can start from the downside and go up and so on. То есть можно применять эти техники, которые у вас слева изображены, просматривать таким образом, или снизу вверх, или там справа налево. Многие спрашивают, почему так нелогично, то есть почему нельзя просто просмотреть, как мы обычно, да, читаем сверху вниз или слева направо. Да, можно, но высок риск того, что вы начнете читать. But the scanning, during scanning, you should avoid reading the text. So that's why you use some illogical strategies. But it is up to you. Если вам удобнее делать это, как мы привыкли, сверху вниз, то, конечно, можете сделать так. Так, люди подсоединяются. Okay, welcome. Who have just joined. So I think it's clear about scanning, nothing difficult. So true, false, not given. What are the strategies for this task? First, we look for keywords in the task. Keywords
means the words which are easy to find. It's easy to find them, right? For example, names or dates, some specific terms, and so on. Some words which are hard to paraphrase, some words for which it's hard to find synonyms. And of course, if you have some names or some dates, it will be much easier to find them. Because if you have the name, I don't know, Nur Sultan or Kazakhstan in the question, you will have the same name, or the name of the country or the name of the person in the text, right? It will never be paraphrased. That's why it's very easy to find. Be careful with the dates, because sometimes dates can be paraphrased. For example, if in the text you have in 1950s, in the question you can have in the middle of the 20th century, or in 1990s at the end of the 20th century, something like this. But sometimes you can have the same like numbers, dates. So you should find these keywords. After you find them, it's very important. You should find limit words. A lot of people know about keywords, but they don't know about limit words, and that is a problem. That's why they confuse true, false, and not given. So what limit words? What are limit words? What kind of words are this? These words are mainly adjectives or adverbs, mainly, but not every time. Let's read the definition, and then I will explain. Many seemingly insignificant words that you may overlook, like most, many, everyone, less, fewer, and finally, any negative word can be the clue for the answer. Давайте про keywords и про limit words еще раз объясню на русском языке, чтобы было максимально вам понятно. Keywords — это ключевые слова, это те слова, которые, скорее всего, вы найдете в тексте. То есть наша задача что сделать? Найти какие-то конкретные слова в тексте из вопроса и прочитать про них информацию и сравнить ее с той информацией, которая дается в вопросе. Соответственно, вот эти ключевые слова вам помогут найти информацию в тексте. Это могут быть keywords, это могут быть названия или имена. Если у вас в вопросе они есть, это прям супер, потому что это облегчит вам поиск. Это могут быть какие-то даты, но с датами я вот упомянула по-английски, что нужно быть аккуратными. Они могут быть перефразированы иногда там, в середине 20 века, а в тексте было в 1950-х годах. Да, поэтому иногда будьте с этим аккуратны, но иногда годы прям даются 1970-е, и в вопросе тот же самый год. Terms, да, это термины, какие-то специфические слова, название чего-то. Там, может быть, у вас будет текст про какой-то вид пауков, и это название у вас будет постоянно встречаться, тоже легко будет по нему найти. Если таких слов нет, вот иногда бывают вопросы, где таких слов нет, ни названий там нету, ни дат, ни имен. Что делать? В этом случае вам нужно попытаться найти слова, которым тяжело подобрать синонимы. Допустим, даже самое простое слово table, да? Как вы можете перефразировать слово table? Да никак. Вы можете его объяснить, там, предмет, мебель, который, но вряд ли вы в тексте будете видеть это объяснение. Скорее всего, там будет тоже table. Или там tree, да, trees. Cutting trees. Cutting еще можно перефразировать, а вот trees, скорее всего, вы найдете то же самое слово в тексте. Поэтому ищите в таком случае такие слова. Keywords есть в каждом вопросе. Limit words. Это в основном прилагательные или наречия, то есть те слова, которые характеризуют, которые дают какую-то, какую-то характеристику, да, по сути. Отвечают на вопрос какой, как. В основном эти слова, многие люди эти слова просто пропускают, не обращают на них внимания, и в этом и ошибка, потому что они как раз-таки помогают определить, это true, false или not given. Вот разница небольшая может быть иногда между ними. Это могут быть такие слова, как most, many, everyone, много, мало, только, какие-то там comparative, superlative degrees, да, самый красивый, более красивый, или больше, меньше. Вот такие слова чаще всего это limit words, то есть они сужают наш поиск. Дальше. Давайте пример приведу, и потом пойдем дальше. Например, вы можете сказать так. Анара
ученица, студентка, давайте скажем, Анара студентка Евразийского университета. Это текст, это предложение, которое дано в тексте. Вопрос звучит так. Anara is the best student of this university, of Eurasian National University. То есть the best, да, вот оно, limit word, которое вам подскажет, это true, это false или not given. Про best у нас ничего не сказано. Может быть, она best, может лучше, может быть, нет. Поэтому это будет not given. Ну, то есть, если бы вы не учли это слово best, вы бы не поняли, что это not given. Вы бы сказали, ага, student, Anara, все правильно, все совпадает. Или Anara is the only student of... это странно, конечно, но, например, она единственная студентка, а в тексте ничего про это нет. Просто написано, что она студентка. Мы не знаем, единственная, она не единственная. Соответственно, это будет not given. Или Anara is the worst student, худшая, а там было the best, значит, это будет false. Или там the best там, и там тоже the best. Ну, то есть вы сравниваете вот эти limit words, и они именно позволяют вам понять, это true, false или not given. So, you find the keywords, you find the limit words, then you check the limit words in the text. So, true, if you have a synonym for the limit word, like best, good, and like wonderful, I don't know. It depends on the context. False, or she studies, she's a student. Also, right, synonyms. False, you have an antonym, you have the opposite information. Is the best student, is the worst student. Studies, doesn't study. Studies, is not a student, like this. And not given, it means that you don't have any matches. There is no information about this. Not given, опять, повторюсь, это не значит, что вообще нет в тексте информации про это. Это значит, что она есть, но она не полная. То есть у нас есть информация о том, что Anara is a student of, но у нас нет информации the best или не best, там, good или не good. Просто она студентка, like this. Да, то есть с этим очень аккуратно. Многие студенты говорят, я не нашел это в тексте, значит, это not given. Нет, вы по-любому найдете это в тексте. Но вам нужно определить, то, что дано в тексте, совпадает с тем, что дается в вопросе, или не совпадает. Okay, one more advice. When you find the given sentence in the text, right, you found the keywords, sometimes people read this sentence and they say there is no information about the question. And for these situations, I recommend you to read one sentence before and one sentence after. Смотрите, вы нашли keywords, даже limit words, может быть, нашли в каком-то предложении, но эта информация не совсем совпадает с вопросом. Посмотрите на предложение выше и на предложение ниже. И вам станет более понятно, соответственно, может быть, информация была чуть выше дана, а потом просто было упомянуто имя. То есть одна девочка учится в Eurasian National University, и потом следующим предложением her name is Anara. Ну, совсем я простые вам даю примеры, чтобы было понятно. Поэтому проверяем, check the sentence before, one sentence after. So, this is our strategy for true, false, not given. If you use this strategy, I don't think that you will ever have problems with reading. Of course, another issue can be connected with the lack of vocabulary. You don't understand the words. Yeah, that's a problem. You should improve your level for this. But in general, the strategy looks like this. Please give me some, I don't know, notes in the chat. Is everything clear or not? Все ли понятно? Дайте, пожалуйста, какую-то реакцию в чате. В конце мастер-класса у вас будет возможность задать вопросы. Yes. Okay, very nice. Поэтому, если какие-то вопросы возникают, оставьте их на конец. Мы сейчас попрактикуемся, и потом уже пойдем к вопросам. Okay, let's practice. Let's see how it works. To do it again. So, the question looks like this. Do the following statements agree with the information given in the passage? Right, true if the statement agrees, false if the statement contradicts, противоречит, not given if there is no information on this. And here we are going to have the text about swallows. Every time I recommend you, when you see the question,
questions when you see the text. Don't start with the text. Start with the questions. Go to questions and start making some notes. То есть прям отмечайте. Если у вас paper-based, то вы прям карандашом, ручкой там отмечаете. Если у вас computer-based, там имеется возможность отмечать на компьютере. Отмечайте для себя keywords, limit words, потому что многие говорят, я запомнил, и в итоге, когда у них спрашиваешь, а вот здесь же написано the best, он говорит, я забыл. Ну, то есть не надейтесь на это, там очень короткий промежуток времени, стресс, поэтому подчеркивайте, не ленитесь. For example, the first sentence looks like this. The swallow is the only species of bird that migrates to spend the summer in Northern Europe. We have already underlined the keywords and limit words. The keywords here will be summer, because summer, I don't think that it can be paraphrased somehow. And Europe, maybe even Northern Europe, it will be also the keyword because it's easy to find in the text. Then, swallow, I think you know, it is a type of bird, right? Ласточка. And here the limit word will be the only species. То есть это не просто птица, которая migrates, blah-blah-blah, это единственная птица, the only species. If you have the information about this in the text, then you will, that it's the only, then it will be true. If you don't have, it will be false or not given. The second one, the swallow is easily noticeable because of its tail and the way it flies. Swallow я бы вам не советовала подчеркивать как limit, как keyword, потому что весь текст про swallows. Эти swallows будут везде, поэтому ищем другие более специфичные. Tail, right, хвост, the part of body. The way it flies. Может быть, the way it flies будет как-то перефразирован, но в целом что-то вот похожее там будет. Okay, and easily noticeable will be the limit word. То есть легко заметить ласточку, да, получается. Из-за чего? Its tail and the way it flies. Okay, next one, the third one. The swallow is frequently seen in cities. Can you tell me, can you write to the chat, where are the keywords? Or maybe where is the keyword? Frequently cities, okay, I see, very nice. Я бы сказала так, скорее всего, cities — это keywords, да, но cities может быть перефразирован. Вам нужно быть готовыми к синонимам. Это может быть там urban areas, что-нибудь такое. Frequently — это будет limit word. Frequently means often, да, то есть ее часто видят in cities. Если да, то true, ну и так далее. So frequently will be the limit word. Okay. Next one. The insects, not the swallows themselves, appear to predict stormy weather. Where are the keywords? Stormy weather, yes, right. Sultan, thank you. Insects, отлично. Yes, insects and stormy weather will be keywords. Что-то похожее. Может, там не будет конкретно stormy weather, но что-то похожее будет. Insects вряд ли вообще как-то можно перефразировать. Okay, and limit words? Any ideas? No ideas. Okay, yeah, it's a bit challenging. Not the swallows, I can say, not. Or predict, yes, stormy. Some words are written here. No, insects and stormy weather, I would think it's keywords. But not the swallows, то есть не ласточки, а именно insects. Здесь это не такой прям obvious limit word, но эта информация нужно запомнить, что это не ласточки делают, а the insects. Okay, next one. Swallows form larger flocks, right, стаи, than other birds when they depart in the autumn. Keywords. Flocks, autumn, very nice. То есть autumn, 100%. Flocks,
And larger, вот пишут в чат, larger flocks, это как раз-таки будет limit words. То есть они создают более большие не говорят, ну, то есть побольше, да, стаи, чем другие, сравниваются с другими. Если это сравнение есть, то это будет либо true, либо false. Если это larger, то true, если это smaller, то false, а если это вообще нету про него информации, ну, про сравнение, тогда будет not given. Окей, so, мы договорились, что здесь будет autumn. Depart can be paraphrased. Вы можете легко перефразировать depart. Leave, там, fly away, что-нибудь такое. Так что лучше это не брать как keywords. Так, и вот larger, да, я бы отметила. Larger than other birds. Flocks, да, flocks у вас будет, скорее всего, так же. Ну, стая, как еще можно говорить. And the last one, number 6, White's theory seems strange to people now. Very obvious keyword. Where is the keyword here? Very obvious. White's theory, thank you. Yeah. White's theory and strange. Ну, то есть даже не theory, а White обязательно, потому что это фамилия человека, его теория. Она не будет точно, не будет перефразирована. Strange, yes. Strange, обратите внимание, может быть перефразирована, но будьте готовы, что будет какой-то синоним. И now, возможно, тоже поможет. То есть это не так, как было раньше. А вот сейчас, в наше время, люди считают эту теорию Уайта странной. Но опять же, повторюсь, что strange может быть перефразирован. Сильно на это слово не надейтесь. Ищите White's theory. Okay, so now let's go. Let's get it started. I will do. Where should I do it? Oh, yeah, I can do like this. Very nice. So look at this text. And here you have the questions on the right and text on the left. Все очень удобно сделано, чтобы вам легче было найти. True, false, not given, информация идет по порядку. Поэтому, ну, примерно, да, по порядку. Поэтому первый вопрос всегда ищем в начале. So, the swallow is the only species of birds that migrates to spend the summer in Northern Europe. Вот, мы нашли Europe, мы нашли the summer. Читаем предложение. Every April, along with many other species of birds, the swallow arrives to spend the summer months in Northern Europe, in Russia, Iran, and parts of Siberia. Here it will breed and raise its young. Ну, это не важно. Так, сравните, compare this sentence with the sentence on the right. And can you write to the chat if it is true, false, or not given? Your opinion. Don't be shy. We are practicing. We need to learn how to do it. So false, true, okay, false. Any other ideas? False. То есть 3 ответа за false, 1 ответ true. Yeah. Actually, it is false. Why? Because summer, we have it. Europe, we have it. Everything is nice. But look, along with many other species. То есть наряду с другими, со многими другими видами птиц, да? А в вопросе у нас единственный вид птиц. То есть в вопросе единственный вид птиц, который migrates, бла-бла-бла. А в тексте у нас не единственный вид, да, если перефразировать. То есть единственный. Opposite. It means false. Yes, thank you. A lot of people answered false. It is correct. Next one, number 2. The swallow is easily noticeable because of its tail and the way it flies. Easily noticeable мы нашли. Very distinctive. Нужно найти tail and the way it flies. Вот я вижу forked tail. Давайте тоже отмечу. And flight, да, the way it flies. Уже пишут ответ. Супер. True, not given. Not given. Это один ответ, sorry. True, not given. Any other options? Maybe somebody thinks it's false. Okay, no other options. The swallow is well known for several reasons. Firstly, it is very distinctive.
Very distinctive is the synonym of easily noticeable. With its forked tail and characteristic acrobatic swooping flight. Actually, it is true. То есть все верно. Написано, что его легко заметить по хвосту и по способу, как он летает, потому как она летает. И здесь в тексте то же самое, что очень это все отличительно, очень заметно это все происходит, из-за чего forked tail and characteristic swooping flight. То есть здесь описывается, какой именно хвост и какой полет. Yes, it is true. Very nice. Okay. So, and the third one. The swallow is frequently seen in cities. Мы здесь отметили frequently и cities. Let's find it. How do you think? If it's true, false, or not given? False. Так, еще подождем. I will read the sentence. Secondly, it is very common and like its near relative, the house martin, lives in close proximity to human habitation, at least in rural areas. It is, however, rarely to be encountered in town and cities. False, false, false. Correct. Excellent. Why false? Because lives in close proximity to human habitation, то есть habitation, то есть живет близко, да, proximity, но at least in rural areas. Это вам подсказка, но вот следующим предложением идет прям чуть ли не ответ. Rarely to be encountered. Encounter means meet, see, right? And rarely is the opposite of frequently. It will be false. Very nice. Rarely, редко, frequently, часто. Let's go further. The insects, not the swallows themselves, appear to predict stormy weather. So the insects, we said that it is the key word, not the swallows themselves. Pay attention to this information. Predict stormy weather. So find it in the text and write the answer. Number 4. What is the answer for number 4? It's not that simple. Think about it. Иногда прям все максимально наглядно. Так, уже вижу ответ. False. So sometimes it can be tricky. Sometimes it can be very easy. Not given. Уже разные ответы пошли. Not given. False. Actually, okay, one more answer. True. Yeah, Diana, you are right. Actually, it's true. So, why? Здесь одним предложением вы не ограничитесь. Вот insects где-то здесь в середине есть. Вот. Нет, вот. В начале вот он встречается, да? So, смотрите. In several countries, in England, starting from this. In England, people comment on unpredictable late spring weather by saying one swallow doesn't summer make. Similarly, the swallows are flying low was held to predict rainy, even stormy weather. То есть было такое выражение, что если swallows, ласточки летают низко, это таким образом предсказывали rainy, stormy weather, да, что будет дождь. И дальше, вот следующее предложение важно. Почему важно читать не одно предложение, а до и после? Because there may be some truth in this observation. То есть, возможно, оно частично правдиво, though it is the insects the swallows feed on that seem to be more susceptible to the fall in barometric pressure that heralds a storm. Herald — это predict, то есть возвещать о шторме, да? Более красивым языком здесь сказано просто. То есть, хотя, может быть, частично это наблюдение правдиво, но на самом деле это насекомые, которыми питаются ласточки, более восприимчивы к падению атмосферного давления, которое предсказывает шторм. То есть не ласточки летают низко, предсказывая шторм, а насекомые чувствуют это давление, и они предсказывают погоду, понимают, что будет дождь, и вылезают. И ласточки почему начинают летать низко? Потому что они просто кушают этих насекомых. So, true. Видите, здесь немножко замудрено. Если до этого все было максимально obvious. Так, кто-то присоединяется сейчас.
Если до этого все было максимально понятно, то здесь, видите, немножко tricky. Okay, and number 5. Swallows form larger flocks than other birds when they depart in the autumn. Может, кто-то уже нашел? What is the answer? Так, not given. Not given. Окей, не буду вас мучить, not given. Все верно, 2 человека уже правильно ответили. Так, что здесь? Autumn, да? А здесь обратите внимание, вот я говорила, что autumn, скорее всего, точно будет autumn. Вот autumn где-то в конце есть, но здесь at the end of the summer season. Тоже немножко не autumn, так скажем. Поэтому будьте готовы к тому, что будут перефразирования. When the swallows are about to leave, they frequently flock together, то есть они объединяются вместе. Так, flock у нас есть. In large numbers, on convenient high open perches и так далее, там дальше не важно. Они собираются в большие стаи, но здесь нету сравнения с другими типами птиц, да? А вот в вопросе есть than other birds, larger than other birds. Вот эти limit, phrase даже тут new word, помогли вам определить, что это not given. Very nice. This information is not given. Вообще дам вам такой лайфхак, да, как сейчас говорят. Чаще всего, не всегда, но чаще всего, когда в вопросе сравнения, ответ чаще всего будет not given. Не всегда, но если вдруг у вас осталось буквально там 2-3 минуты, вы не успеваете и видите, что в вопросе сравнения, поставьте not given. Скорее всего, угадаете, когда нет времени. Но желательно, конечно, проверить, потому что, может быть, в тексте тоже даются сравнения. Но чаще всего просто могу сказать по опыту. Okay, and one more. White theory seems strange to people now. Выделила вам, чтобы вы долго не искали, выделила вам это предложение. True. Yeah, it's true. Very nice. Смотрите, если бы я не выделила, то было бы, наверное, сложно найти, потому что про white начинается аж здесь. Чтобы вам сильно не усложнять задачу, я упростила немного. The Hampshire naturalist Gilbert White или Gilbert White, I'm not sure. То есть с именами всегда может быть такое. Writing in the late 18th century believed that the swallows died, blah. То есть дается его идея. This idea seems extraordinary to us. Обратите внимание, здесь нет слова now, как в вопросе, но само предложение в present simple. То есть this idea seems extraordinary to us. Да, кажется нам extraordinary and strange. These are synonyms. Very nice. So I think we can stop here. And now I will let you. Так,